supply or it is non-taxable supply that we have to bifurcate. And for that purpose, we should know about the definition of the supply. Section 7 of the GST, they are provided supply definition. Now, supply includes, supply म्हणजे काय? The supply includes all form of supply of goods or services or both. Supply मध्ये goods supply, services supply, both supply. Now supply means what? Supply exactly meaning काय? Supply means sales. Supply means transfer. Supply means barter. Supply means exchange. Supply means license, rental, lease, or disposal made or agree to be made for a consideration by a person in the course of or furtherance of a business. Okay? Whenever we will talk about the sale ला आपण GST मध्ये काय म्हणणार? Supply. Transfer means supply. Barter means supply. Exchange, license, rental, lease, disposal, these are all are supply. Supply of goods or services or both. आता आपण सेल केलं, जर एखादं प्रोडक्ट सेल केलं त्याच्या बदल्यात काहीतरी आपल्याला रक्कम मिळते. एखाद्या पर्टिक्युलर चार्टर्ड अकाउंटंटने अकाउंट किंवा ऑडिट करून दिलं. इट इज अ सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटंट. त्याच्या मोबदल्यात अकाउंटंटला फीज मिळाली. दिस पर्टिक्युलर फीज इज कॉल्ड एज अ कन्सिडरेशन. गुड्स घ्या, त्याच्या बदल्यात मला 10 रुपीज द्या. You can buy the goods. I will sell my goods. I will transfer my goods. I will exchange my goods. It is called as a supply. त्यालाच आपण supply म्हणतो. Sometimes exchange offer असते. Exchange offer also we can say that it is a supply. Sometimes importation of the services for a consideration whether or not in the course or furtherance of the business, it is also called as a supply. The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration, and the activities to be treated as a supply of goods or supply of services as referred in the Schedule 2. The supply मध्ये Schedule 1 च्या activities, supply includes Schedule 2's activities. आता Schedule 1 काय आणि Schedule 2 काय ते आपण बघूया. You should know about the Schedule 1 and Schedule 2. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. तर Schedule 1 and Schedule 2 that you should know about. the इथे supply without consideration, it is a deemed supply. म्हणजे तुम्ही सप्लाय केलंय त्याच्या बदल्यात काहीच घेतलं नाही, तर इट इज अ deemed supply. It is a deemed supply. Deem म्हणजे assume, त्याला सप्लाय म्हणायचं. Under section 7 subsection 1 clause C, it is a Schedule 1. This includes all supply made as a taxable person to a taxable or non-taxable person
even if same is without consideration. म्हणजे त्याच्या बदल्यात तुम्हाला काही मिळणार नाही, तर तरी सुद्धा त्याला आपण सप्लाय म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, एनी services was provided for free to person. Such services was not subject to a service tax. आता अशा काय काय आहेत that we should understand without consideration. Supply made without consideration will be treated as a supply. Supplies made without consideration will be treated as a supply. म्हणजे आपण सेल करतोय, त्याच्या बदल्यात आपल्याला काहीही मोबदला मिळणार नाही, तरी सुद्धा त्याला आपण सप्लाय म्हणायचं. तर सी दिस, XYZ and company donates old laptops to charitable school. When new laptops are purchased by the business, will qualify as a supply provided input tax credit has been availed by XYZ company on such laptop. तर XYZ company is there, त्यांनी लॅपटॉप डोनेट केले. कोणाला करणार आहे डोनेट? चॅरिटेबल स्कूलला. कधी करणार आहे? ज्यावेळेस ते नवीन लॅपटॉप विकत घेतील, म्हणजे नवीन लॅपटॉप विकत घेणार आणि जुने लॅपटॉप चॅरिटेबल स्कूलला देणार. दे विल गिव्ह. तर इट इज क्वालिफाईड एज अ सप्लाय, त्याला आपण सप्लाय म्हणणार. सी दिस, इट मीन्स दे आर डिस्पोज ऑफ बिझनेस ऍसेट्स. ते त्यांचे बिझनेस ऍसेट डिस्पोज करतायत. इट इज अ परमनंट ट्रान्सफर. It is a permanent transfer. One more example, a cloth retailer gives cloth from his business stock to his friend free of cost. In this case, transfer of business stock would be amount to supply. If he had claimed input tax credit on his purchase of business assets. आता क्लोथ रिटेलर आहे, त्याने त्यांचे क्लोथ बिझनेस मधला स्टॉक त्याच्या मित्राला दिला. कितीने दिला? फ्री ऑफ कॉस्ट दिला, तरी सुद्धा आपण त्याला सप्लाय म्हणायचं. बिकॉज इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ बिझनेस स्टॉक. आता ही कॅन क्लेम द इनपुट टॅक्स क्रेडिट. आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट काय? इथे सुद्धा इनपुट टॅक्स क्रेडिट हा शब्द आलाय. व्हॉट यू मीन एक्झॅक्टली मीनिंग ऑफ द इनपुट टॅक्स क्रेडिट? Yes, Vinayak, what is the meaning of the input tax rate? Shweta, what is the meaning of the input tax rate? Am I audible? आवाज येतोय का तुम्हाला? Input tax rate means what? Yes, Vinayak, am I audible or not? Input tax rate म्हणजे काय? Yes, कोण सांगेल इनपुट टॅक्स रेट मीन्स व्हॉट? येस, कासारे, इनपुट टॅक्स रेट म्हणजे काय? Nikita, what do you mean by input tax rate? Yes, Mr. Vinayak. Yes, Pooja, input tax rate means what?
आवाज येतो का माझा तुम्हाला? Am I audible? Yes. Say yes or no. One thing you have to keep in mind, input tax rate म्हणजे काय? Suppose तुम्ही dealer आहात, you are the dealer and you purchase goods. Whenever you purchase the goods, you pay GST. तुम्ही GST पे केली. सपोज तुम्ही एक बॅग घेतली विकत किंवा तुम्ही एक मोबाईल घेतला विकत. मोबाईल विकत घेतल्यावरती तुम्ही GST पे केली. आता तोच मोबाईल तुम्ही परत दुसऱ्याला विकणार आहात. यू आर द डीलर, मोबाईल डीलर. तुम्ही मोबाईलचा रिटेल शॉप आहे तुमचा. तुम्ही मोबाईल विकत घेतला. मोबाईल विकत घेतला याचा अर्थ तुम्ही GST पे केला. आता तोच मोबाईल तुम्ही आता कस्टमरला विकणार आहात. त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला गव्हर्नमेंटला GST द्यायचंय. एका प्रोडक्ट वरती at the time of purchase you are paying GST and at the time of sale also you are paying GST. तर एका मोबाईल वरती 2 वेळा GST पे केला, at the time of purchase, at the time of sale. मग अशा सिच्युएशन मध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट अवेलेबल आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा अर्थ काय? सेल करते वेळेचा GST तून परचेस करते वेळेचा GST मायनस करून बाकीचा GST पे करायचा. मीन्स GST at the time of sale minus GST at the time of purchase. सेलच्या वेळेस जो GST पे केलाय मोबाईल पर सेल करण्यासाठी, दॅट पडलं GST तून परचेस करते वेळेस GST पे केलाय ती अमाऊंट मायनस करायची, बाकीची अमाऊंट आपण GST म्हणून पे करायची. जी मायनस करतात परचेसचा GST मायनस करतात त्यालाच बोलतात इनपुट टॅक्स क्रेडिट. तर दिस विल बी अवेलेबल. सेक्शन शेड्यूल 1 सांगतं इट इज कन्सिडर ॲज अ सप्लाय. इट इज कन्सिडर ॲज अ सप्लाय whenever you donated the laptop and why you are donating the laptop, कारण you want to purchase new laptop and it is a permanent transfer or you are disposing your assets, that time it comes under schedule 1. Now supply between related persons or distinct persons. शेड्यूल 1 मध्ये सांगतात जर सप्लाय रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन बरोबर झाला असेल that is considered as a supply. Related person or distinct person, it is considered as a supply. आता related person म्हणजे कोण? A person deemed as a related person. तर कोणाला related person म्हणणार? What do you mean by related person? The person are officer or director of a one another business. एखादा व्यक्ती तो ऑफिसर आहे, डायरेक्टर्स आहे दुसऱ्या बिझनेस मध्ये, इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटेड पर्सन. द such person shall be legally recognized as a partner. Those who are the partner, they are considered as a related person. Such persons are employer and employee are also called as a related person. जो बॉस आहे, जो एम्प्लॉई आहे त्याला सुद्धा रिलेटेड पर्सन म्हणतात.
If third person control, own or hold more than 25% voting rights or the shares, both, and one of them control directly or indirectly the others, and such persons together control directly indirectly a third person, such persons are the members of the family. One of them is a sole agent or sole distributor or sole concessioners of the others, तर ह्या सर्वांना related person म्हणतात. Such related person and distinct persons supply, it is also considered as a supply. आता distinct person म्हणजे कोण? Which person is called as a distinct person? A person who has obtained and is required to obtain more than one registration is called distinct person. Suppose Mr. Vinayak, Mr. Vinayak बिझनेस करताय आणि मिस्टर विनायक कडे लॅपटॉप आहे आणि ते लॅपटॉप सेल करतात. मिस्टर विनायक एमपी मध्ये लॅपटॉप सेल करतायत, त्यांचा बिझनेस एमपी मध्ये आहे. मिस्टर विनायक मुंबईमध्ये सुद्धा लॅपटॉप सेल करतात. एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, इट इज अ स्टेट. तर एमपी मध्ये लॅपटॉप सेल करताय, तर एमपी मध्ये ते जीएसटी साठी रजिस्ट्रेशन केलंय ऍज अ रजिस्टर्ड डीलर. मुंबईमध्ये सुद्धा बिझनेस करतात, तर महाराष्ट्रामध्ये ते बिझनेस करतात, तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलंय. इट मीन्स त्यांनी दोन ठिकाणी रजिस्ट्रेशन केलंय ऍज अ डीलर, रजिस्टर्ड डीलर. एक म्हणजे मध्य प्रदेश, दुसरं म्हणजे महाराष्ट्र. तर दोन ठिकाणी रजिस्ट्रेशन केलं असेल त्या व्यक्तीला म्हणायचं डिस्टिंक्ट पर्सन. पर्सन इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन. Suppose Nikita, she is belonging to गोवा आणि निकिताने तिथे बिझनेस करते किंवा तिथे बिझनेस करत आहे. शी इज अ रजिस्टर्ड डीलर in the Goa state. Similarly, she is doing business in the Pondicherry and she is registered there in the Pondicherry. म्हणजे निकिता दोन ठिकाणी रजिस्टर्ड डीलर आहे, एक म्हणजे गोवा आणि दुसरं म्हणजे पॉंडिचेरी. इट मीन्स टू युनियन टेरिटरी पॉंडिचेरी आहे आणि स्टेट मध्ये, तर अशा व्यक्तीला आपण काय म्हणणार? डिस्टिंक्ट पर्सन. Such distinct person or related parties are doing certain supply, so it is considered as a supply. Then after that, stock transfer or branch transfer. Stock transfer or branch transfers will qualify as a supply under GST. म्हणजे आपण स्टॉक ट्रान्सफर केलं एका ब्रांच मधून दुसऱ्या ब्रांच मध्ये, एका फॅक्टरी मधून शोरूम मध्ये, त्याला सुद्धा सप्लायर्स बनायचं असं कोण सांगतं? शेड्यूल 1. In supply of goods or services or both between the employer and employee. एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉई मध्ये सप्लाय झालं गुड्स अँड सर्व्हिसेसचा, त्याला सुद्धा आपण सप्लायर्स कन्सिडर करायचं. So these things you should keep in mind. Now, sometimes supply of goods by principal to his agent without consideration. प्रिन्सिपलचा अर्थ मालक.
ज्या गुड्सचा मालक आणि ते गुड्स विकण्यासाठी मालकाने एजंटला दिले. दिस सप्लाय ऑफ गुड्स बाय प्रिन्सिपल, मालक कोणाला देतो? एजंटला. तर दिस पर्टिक्युलर सप्लाय इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सप्लाय. This particular transfer is also called as a supply. Supply of goods by the agent to his principal without consideration, also called as a supply. Then importation of the services. Importation of the services. Import of service by the taxable person from a related persons or from his establishment located outside India without consideration in the course or furtherance of the business shall be treated as a supply. आता डेफिनेशन जी बघितली आपण त्या डेफिनेशन्स मध्ये शेड्यूल 1 बघितलं. शेड्यूल 1 बिलॉंगिंग टू सप्लाय without consideration. Supply without the activity specified in schedule 1, and it is a supply without consideration. Now, activities to be treated as a supply of the goods or supply of services refer schedule 3 2. Schedule 2 मध्ये अशा ऍक्टिव्हिटीज आहेत, सप्लाय ऑफ गुड्स आहेत, सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस आहेत. त्या कुठल्या कुठल्या ते आपण बघू. आपण शेड्यूल 1 बघितलं आता आपण बघणार आहोत शेड्यूल 2. नाउ शेड्यूल 2 is also very important. Under schedule 2, if you see that the here here schedule 2 provides the transfer title in the goods. Transfer the title in the goods means transfer the ownership of the goods. Title in the goods means goods ची ownership transfer केली. It is a supply of goods. Right in the goods or undivided shares in the goods without transfer of the title, it is a supply of services. The goods undivided shares ownership न ट्रान्सफर करता ट्रान्सफर केले असते supply of services. Title in the goods under an agreement which stipulates a property shall pass in the future date. It is also called as a supply of goods. Land and building lease, tenancy, easement, license to occupy land, it is a supply of services. The treatment of the process apply to another person goods, job work performed by a job worker, it is a supply of services. Transfer of the business assets, it is a supply of goods. So these things you should keep in mind. Renting of the immovable property, it is also supply of services. तर आपण इथे बघत आहोत शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 मध्ये हे सर्व दिलेलं आहे. That we have to determine the transaction is a supply of goods or supply of services. आता definitions मध्ये जी दिलेली आहे, in that particular definition, if you see that they are provided in subsection 1 and subsection 2. Subsection 1 पर्यंत मध्ये आपण शेड्यूल 1 बघितलं, शेड्यूल 2 बघितलं. Subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1 A
the activities or transactions specified in Schedule 3. आता Schedule 3 मध्ये काय आहे? सप्लायची डेफिनेशन संपत नाही, सप्लायची डेफिनेशन शेड्यूल 3 सुद्धा सांगते. तर शेड्यूल 3 म्हणजे काय? दॅट यू शुड स्टडी. वी हॅव टू अंडरस्टँड द शेड्यूल 3. तर सप्लाय मध्ये शेड्यूल 3 सुद्धा आहे. शेड्यूल 3 काय आहे? दॅट वी आर गोइंग टू लर्न. शेड्यूल 3 involves. Schedule 3 involves. It is very important about the Schedule 3. Schedule 3 involves negative list. Schedule 3 मध्ये काय आहे विनायक? Yes, Mr. Vinayak. Schedule 3 मध्ये काय आहे? Negative list. Negative list under GST. Section 7, subsection 2, clause A. Schedule 3 negative list. लक्षात ठेवा. निगेटिव्ह लिस्ट कोणाला म्हणतात? शेड्यूल 3 ला. अंडर जीएसटी निगेटिव्ह लिस्ट कशाला म्हणतात? शेड्यूल 3 ला. आता काय म्हणतात? द ऍक्टिव्हिटीज ऑर ट्रान्झॅक्शन्स विच शाल बी ट्रीटेड नीदर ॲज अ सप्लाय ऑफ गुड्स ऑर नॉर ए सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस. शेड्यूल 3 मधले ट्रान्झॅक्शन्स ऍक्टिव्हिटीज सप्लाय ऑफ गुड्स पण नाहीयेत, सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस सुद्धा नाहीये असं निगेटिव्ह लिस्ट सांगते. इट मीन्स whatever activities and transactions are there which are not a supply of goods and not a supply of services. Therefore, schedule 3 ला आपण negative list म्हणतो. It is called as a negative list. आता negative list मध्ये काय काय येतं बघूया. Services by an employee to employer in the course of or in the relation to his employment. जर तुम्ही एका कंपनीमध्ये जॉबला जाता, यू आर द एम्प्लॉई आणि ती कंपनी म्हणजे एम्प्लॉयर, आणि तिथे तुम्ही एम्प्लॉई आहात आणि एम्प्लॉई म्हणून तिथे काम करतायत, तुम्ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताय. तर तुम्ही केलेली जी ऍक्टिव्हिटी आहे, जे काम आहे, ते सप्लाय ऑफ गुड्स पण होत नाही आणि सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस सुद्धा होत नाही. तर त्याला म्हणणार इट इज अ निगेटिव्ह लिस्ट. इट इज अ निगेटिव्ह लिस्ट. जस्ट कळतंय तुम्हाला काय चाललंय? निगेटिव्ह लिस्ट मध्ये काय येतं? तर निगेटिव्ह लिस्ट मध्ये येतं सर्व्हिसेस बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर. इट इज कन्सिडर ॲज अ निगेटिव्ह लिस्ट. निगेटिव्ह लिस्ट म्हणजे त्या ऍक्टिव्हिटीला आपण सप्लाय ऑफ गुड्स, सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही. सर्व्हिसेस बाय एनी कोर्ट or tribunal established under any law for time being in a force. जर कोर्ट असतं, कोर्ट न्यायालय, ट्रिब्युनल मध्यवर्ती न्यायालय, समटाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. तर हे जे कोर्ट असतात ते जे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात त्यांना सुद्धा सप्लाय ऑफ गुड्स और सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही. कोणाला कोणाला सप्लाय ऑफ गुड्स और सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही? एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर सर्व्हिसेस, सर्व्हिसेस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्युनल आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ सप्लाय ऑफ गुड्स और सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस. It comes under negative list in schedule
3. Now, functions performed by member of parliament. Member of parliament म्हणजे खासदार. And member of state legislature म्हणजे आमदार. Member of panchayats, member of municipalities, municipal corporations, and member of other local authorities. म्हणजे तुम्ही खासदार आहात, आमदार आहात, तुम्ही ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहात, तुम्ही एखाद्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चे मेंबर आहात, तर तिथे तुम्ही काम करत आहात ॲज अ मेंबर, तर यू आर कम अंडर निगेटिव्ह लिस्ट. निगेटिव्ह लिस्ट म्हणजे तुम्ही जे काम करताय त्याला सप्लाय ऑफ गुड्स किंवा सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही. नेक्स्ट, duties performed by any person who holds any post in the pursuance of a provision of the constitution in that capacity. म्हणजे एखादा व्यक्ती ड्युटी परफॉर्म करतोय बिकॉज ऑफ द हिज पोस्ट. इट मीन्स गव्हर्नमेंटचा ऑफिसर, गव्हर्नमेंट मध्ये कलेक्टर आहे, गव्हर्नमेंट मध्ये एखादा रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर आहे, तर अशी ड्युटी तुम्ही परफॉर्म करताय त्याला सप्लाय ऑफ गुड्स, सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही. ड्युटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन ॲज अ चेअरमन or as a member or director in the establishment body of the central government or state government or local authority who is not deemed to be an employee before the commencement of this clause. तर तुम्ही एखाद्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट मध्ये, स्टेट गव्हर्नमेंट मध्ये, लोकल अथॉरिटी मध्ये, लोकल गव्हर्नमेंट मध्ये चेअरपर्सन आहात, मेंबर आहात, डायरेक्टर आहात, तर तुम्ही जे काम करतायत त्या कामाला सप्लाय ऑफ गुड्स, सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही. येस मिस्टर विनायक, कळतंय तुम्हाला आपण काय बोलतोय? येस. तर शेड्यूल 3 कशासाठी आहे? निगेटिव्ह लिस्ट. निगेटिव्ह लिस्ट. निगेटिव्ह लिस्ट म्हणजे सप्लाय ऑफ गुड्स, सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही. There is no supply of goods, there is no supply of services. Now, fourth number, services of the funeral, burial, cemeteriums, or mortuary, including the transportation of the deceased. आता ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, सर्व्हिसेस म्हणजे जे व्यक्ती मरतात त्यांना त्यांचा अंत्यविधी होतो. काही लोकांना जाळलं जातं, काही लोकांना जमिनीत गाडलं जातं, काही लोकांना मॉर्चरी मध्ये ठेवलं जातं मुर्दाघरात. तर दीज आर ऑल ऍक्टिव्हिटीज आफ्टर डेथ. तर त्या ऍक्टिव्हिटीला आपण सप्लाय ऑफ गुड्स किंवा सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस म्हणायचं नाही. सेल ऑफ लँड in schedule 2 or sale of building, it is also not a supply of services. Auctionable claims other than lottery, betting and gambling. Lottery, betting, gambling सोडून whatever auctionable claims are there, त्याला सुद्धा supply of goods or supply of services म्हणायचं नाही. तर आपण आज सप्लायच्या डेफिनेशन मध्ये काय काय बघितलं. सप्लाय डेफिनेशन इन्वॉल्व शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 and शेड्यूल 3. and what do you mean by supply? and हे सुद्धा आपण बघितलं. सप्लाय एक्झॅक्टली मीनिंग काय सप्लायचा, that you should know. Supply includes A, B, C, D. शेड्यूल 1 मध्ये काय आहे, शेड्यूल 2 मध्ये काय आहे,
शेड्यूल 3 मध्ये काय आहे हे आपण बघितलं. Then such activities or transaction undertaken by the central government, state government, local authority, they are engaged as a public authority may be notified by the government or recommendations of the council. So shall be treated as neither a supply of goods or nor a supply of services. ते शेड्यूल 3 मध्ये आहे. तर ही आपण 2 पार्ट बघितले आहेत. तर ह्या लेक्चरची रेकॉर्डिंग मी तुम्हाला पाठवतो. तर ही डेफिनेशन तुम्ही तुमच्या वहीत लिहा. जे पण एक्सप्लेनेशन मी दिलंय ते सुद्धा वहीमध्ये लिहून ठेवा. तर त्यामुळे तुम्हाला ह्या डेफिनेशनचा फायदा होईल, कारण दिस डेफिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. कारण पुढचे जे चॅप्टर्स आहेत ह्या डेफिनेशन वरतीच इन्व्हॉल्व आहे. यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाय, then you can understand the next chapter. Otherwise it is very difficult to understand. त्यामुळे आपण पूर्ण एक लेक्चरच सप्लाय ह्या डेफिनेशन वरती घेतो. का? कारण आपल्याला समजलं पाहिजे. तर मी ते स्टॉप करतो. तुम्ही ही डेफिनेशन तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढा. काल माझं लेक्चर आपण घेतलं नाही तरी पण प्रॉब्ली मी उद्या लेक्चर घेण्याचा प्रयत्न करेल. तुम्हाला सुट्टी असेल ना घरी? तुम्ही घरी आहात का? से येस ऑर नो. तुम्ही बिझी आहात का? कॅन आय टेक 3 o'clock लेक्चर टुमारो? IFRS, इज इट पॉसिबल टू कम? उद्या 3 वाजता लेक्चर घेऊ का? से येस ऑर नो. ठीक आहे, तर इथे मी स्टॉप करतोय. दॅट whatever we have studied that you should write in your notebook. उद्या लेक्चर घ्यायचं का नाही? That you should decide and you have to tell in our WhatsApp group. Okay, fine. Is enough. Okay, sir. Thank you, sir.